సో ఈజ్ ఏం చెప్తున్నా నేను, ఈజ్ ద వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫోర్సెస్. సో మీకు ప్యారలెలోగ్రామ్ లా గుర్తుంది కదా, అకార్డింగ్ టు ప్యారలెలోగ్రామ్ లా ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఎలా రాస్తారు మీరు, R is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. ఇలాగా రిజల్టెంట్ యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్. ఇంకోటి పాయింట్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది ఏంటంటే, రెండు ఫోర్సెస్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఈజీ కదరా. సపోజ్ F1 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, F2 కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. F1 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, F2 కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. మన నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు కదా, R is equal to F1 plus F2 అని. ఒక ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది F1, ఇంకో ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. మరి ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఏమవుద్ది, F1 మైనస్ F2 అవుద్ది. అంటే కొన్ని ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సపోజ్ ఈ డైరెక్షన్ లో F1 ఉంది అండ్ దానికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో F2, then resultant would be root of F1 square plus F2 square. But what is the most important thing here is the resultant chase angle made by the resultant gurtunda tan alpha is equal to Q sin theta, ante F2 sin theta by F1 plus F2 cos theta. This is also important. So I'll definitely take an example to understand this much clearly and much better. So but I would like to ask whether it is clear for you how to find out the force on a charge due to multiple charges. మల్టిపుల్ చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెక్టర్ సమ్ యూజ్ చేయాలి. ఆ విషయం అర్థమైందా? సో లెట్స్ ట్రై దట్. చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. చార్జ్ క్యూ ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ చార్జ్ క్యూఏ ఉంది, ఇక్కడ చార్జ్ క్యూ ఉంది. 3 identical charges each Q are placed at the corners of an equilateral triangle and the length of each side is A. A is the length of each side. The question is to find the force find the magnitude and direction force on any one due to the other two. Let's see how to find this. ఏదో ఒక చార్జ్ మీద కనుక్కోవాలి. సో లెట్స్ సే ఆ ఒక చార్జ్ ఇదే అనుకో. ముందు ఈ చార్జ్ కి ఎంతమంది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారా ఈ చార్జ్ మీద? ఈ చార్జ్ మీద ఎంతమంది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారంటే ఇద్దరు. ఈ క్యూ అనేవాడు ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తాడు, కరెక్టేనా? చూడు,
along the line joining అంటే అదే కదా. ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తారు, కరెక్టేనా? మరి వీడు ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తాడు? ఈ డైరెక్షన్. అంటే ఆల్ టుగెదర్ యూ హ్యావ్ two forces. One is F1 and the other is F2. And can you tell me what is this angle? These two angles are same. How much is that? Equilateral triangle కాబట్టి ఇది 60 degrees అవుతుంది. So now you have two forces. F1 వాల్యూ ఎంతో చెప్పగలరా అమ్మా? 1/4 pi epsilon naught. ఈ రెండు చార్జెస్ Q అండ్ Q. సో మల్టిప్లై చేస్తే Q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వాళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే A, కాబట్టి A స్క్వేర్. మరి F2 వాల్యూ ఎంతో చెప్తారా? F2 కూడా ఇదే కదా. అంటే రెండు ఫోర్సెస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో సేమ్ ఉన్నాయి కానీ డైరెక్షన్ లో వేరు ఉన్నాయి. ఆ విషయం అర్థమైందా? రెండు ఫోర్సెస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో సేమ్ ఉన్నాయి కానీ డైరెక్షన్ లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనే విషయం అర్థమైందా? మరి ఎలా వాళ్ళిద్దరు రిజల్టెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలి? సో చాలా సింపుల్. ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్ బదులు ఏం రాయాలంటే F స్క్వేర్ ప్లస్ F స్క్వేర్ ప్లస్ 2F స్క్వేర్ కాస్ థీటా. థీటా అంటే 60 degrees కాబట్టి కాస్ 60 degrees. So anyways cos 60 is 1/2. So it becomes root over F square plus F square plus F square under root 3F. So what is the value of the resultant force ante em raskovalamma? Root 3F. So root 3 into F ante Q square by 4 pi epsilon naught A square. This is the resultant force. Magnitude వచ్చేసింది కానీ డైరెక్షన్ రాలేదు. డైరెక్షన్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుందంటే చాలా ఈజీ కాబట్టి ఇది F1 F2 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో వస్తుంది అనమాట. లేదా మీరు tan ఆల్ఫా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2 sin theta. ప్యారలెలోగ్రామ్ ఇది. F2 sin theta by F1 plus F2 cos theta. సో F1 అయినా F2 అయినా F కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే F sin 60 degrees divided by F plus F cos 60 degrees. Cos 60 degrees is 1/2. So it becomes root 3 by 3 అంటే 1/√3. సో tan alpha is 1/√3 అంటే ఆల్ఫా ఏమవుతుందంటే 30 degrees అవుతుంది. అంటే F1 తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందమ్మా? 30 degrees. ఇంకో ఈజీ విషయం ఏంటంటే ఆ రిజల్టెంట్ అనేది వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఉంటుంది. So this is how you have to find out the net force, which is the resultant force. Let's take another situation where there are an equilateral triangle too.
Right, so this is an equilateral triangle. Here is charge Q. Here is minus Q, and this is charge Q. And this is A, this is B, and this is C. A, B, C. Find the force on charge Q. Placed at C. Placed at the vertex C of So now my question is it same like before ఇంతకు ముందుదేనా ఇది ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏముంటుంది మీరే చెప్పాలి సి మీద కాబట్టి ఈ క్యూ మీద వీడు రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ క్యూ మీద వీడు అప్లై అంటే ఏ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉందిరా మరి వాట్ అబౌట్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై బి రా వెరీ నైస్ సిబి డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా అర్థమైందా పాయింట్ ఆ రెండు ఫోర్సెస్ కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అవుతుందన్న ఇది F1 అనుకో ఇది F2 అనుకో నైస్ 120 degrees వెరీ గుడ్ సో ఈ లెంత్ కూడా ఏ అనుకోరా ఈ లెంత్ కూడా ఏ అనుకో ఇది కూడా ఏ నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ F1 ఈజ్ ఇట్ సేమ్ యాజ్ F2 and that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q square by a square. Magnitude of force same gaani angle different kadara appudu resultant force em avutundante root of same indak lage root of f square plus f square plus 2f square cos 120 degrees. So what's the value of cos 120? Yes, minus 1 by 2. Good. So it becomes f square plus f square, f square plus f square minus f square and f. So the resultant force is equal to f. And what is the value of f? Q square by 4 pi epsilon naught a square. How do you find out the angle made by the resultant? Tan alpha is equal to f2 అంటే f కదా దీని f అనుకుందాం sin 120 degrees by f1 minus f2 cos 120 degrees. I think this is root 3. ఎందుకంటే sin 120 root 3 by 2 కదా 1 minus 1 by 2 అంటే 1 by 2. సో root 3 అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత అవుతుందిరా 60 degrees అవుతుంది అంటే రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో f1 తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే 60 degrees చేస్తుంది
ఆ రిజల్టెంట్ ఎంత అంటే F. So is this step clear to everyone? Now I have sent some notes yesterday. అందులో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి చేయండి మీరు. Okay, let's take another question. Two charges each Q, say two identical charges, placed two identical charges each Q are placed d distance apart. What should be the third charge placed So two identical charges each Q are placed d distance apart. What should be the third charge placed at the midpoint of line joining the two charges such that the system remains at rest? ఏంటో దీని మీనింగ్ అర్థం చేసుకుందాం, తర్వాత చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ రెండు చార్జెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక చార్జ్, ఇక్కడ ఒక చార్జ్. ఈచ్ క్యూ అన్నాడు కదా, అంటే ఇది కూడా క్యూఏ, ఇది కూడా క్యూఏ. వీళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే డి. ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో, అంటే dy2 డిస్టెన్స్లో ఏదో ఒక చార్జ్ పెట్టాలంటే అది స్మాల్ క్యూ అనుకుంది. అప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటారా? రెస్ట్ లో ఉంటుందంట. సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉంటుందంటే సిస్టమ్ మీద నెట్ ఫోర్స్ 0 అనే అర్థం. ముందైతే ఇది రెస్ట్, ఈ సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉండాలంటే ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఫర్ ఎ సిస్టమ్ టు బి ఎట్ రెస్ట్. The net force on any charge must be 0. అలా 0 ఉండాలి. సో ట్రై చేద్దాం. ఎనీ చార్జ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ చార్జ్ తీసుకుందాం. ఈ చార్జ్ మీద టోటల్గా రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయిరా. ఏంటా రెండు ఫోర్సెస్ అంటే, ఒకటేమో ఈ ఈ క్యూ మీద క్యూ వల్ల ఫోర్స్ వచ్చింది కదా, ఈ క్యూ మీద ఈ క్యూ వల్ల ఒక ఫోర్స్ వస్తుంది కదా ఈ డైరెక్షన్లో, అది F1. ఆ క్యూ మీద ఇంకో స్మాల్ క్యూ వల్ల కూడా ఫోర్స్ ఉంటుంది. అది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటేనే నెట్ ఫోర్స్ 0 అవ్వాలి. అంటే ఈ స్మాల్ క్యూ అనేది కంపల్సరీ నెగటివ్ చార్జ్ అయి ఉండాలి. అర్థమైందా అండి? ఏంటో ఇది F2.
అరే సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉండాలంటే దీని మీద ఫోర్స్ 0 ఉండాలి కదరా. ఈ క్యూ అనేవాడు వీడి మీద ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తాడు రా. అప్పుడు వీడు ఇలా అప్లై చేస్తేనే కదా రెండు ఫోర్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి నెట్ ఫోర్స్ 0 అయ్యేది. సో F1 must be equal to F2. F1 is equal to F2. F1 అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ క్యూ అండ్ క్యాపిటల్ క్యూ. ఎంత అది? 1/4πε0 q²/d². కరెక్ట్ అయినా చూడు. దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు F2. F2 అంటే ఫోర్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ క్యూ అండ్ స్మాల్ క్యూ. సో 1/4πε0 క్యాపిటల్ క్యూ ఇంటూ స్మాల్ క్యూ. ఈ ఫోర్సెస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లోనే సేమ్ రా, డైరెక్షన్ లో డిఫరెంట్. అందుకే ఇలా రాద్దాం. బై వీళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ d/2 కాబట్టి d/2 ఈ స్టెప్ ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటేరా, క్యాపిటల్ క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 into స్మాల్ క్యూ. Therefore, the value of Q is minus Q/4. నెగటివ్ ఉండాలి కాబట్టి minus Q/4. ఓకే.